as soon as I heard about the strike, I called the Labour Commission and asked them what was happening. Why did they go on strike? Did they bring any challenge, any issue that we are not solving? And they were also green about it. They didn't know about the strike and told me they didn't know about the strike, but they were going to find out. And indeed, they sent a delegation to find out at all the stages why they went on strike, what can be done and all that. And they brought a report to me. So I see that is something that we can arrest along the line. And I'll urge them to go back to work, not to go on strike, but to believe that the promise we made that we are going to work and get them what they want will be worked on. We want to, will be done. So we don't have a situation where rather than working, people are staying at home to achieve an objective which can be achieved without they sitting at home. And so I'm urging them to not to go on the strike. Ni awoti ye aye onmonyamfo Rashid Pepu wa mananso wa wotoa so a woche misa Yewura John Dramani Mahama aban ye toso mienu wode niama egu akwan mu sede be ya ene matiatua ene mi nkwa adwuma esanse ye dua mekane makatua ne niama bi a akamu e wo man Ghana e koso no ne nyina ebetimi atwam e wo mem sede be ya enwuma ene niama hodo be koso e wo mem Yewura Rashid Pepu eno so wode kan ho sei. Lots of other organizations have some demands. It's not just one organization you satisfy. So you have to take all of them together and look at it in a holistic manner and solve it once and for all. So you don't have one person going on strike, getting the results, then the next moment another person is going on strike. That is not very good. In fact, we want to make strike actions a thing of the past, an outmoded concept. So you open up doors, you come, you discuss, you get what you want. You don't need to go on strike to get what you want. These are things that we believe we can do without anybody thinking about strike. Eni awoti ye ayeswafo na hwe nnwuma eni apedie so e wo man Ghana ni din eni onmonyamfo Rashid Pepu ena wote nensama hodo a wode etu dwa no na wona otwe ye wie ye ya dwumadie bi ekoso e wo University of Cape Coast na dwumadie ne ekoso no ya chese ni nyina Young Common Forum ya ekoso e wo ehodmo ne koba ne saa no amanyofo bebre ekopie mu e wo ase afuto ne nyama bi ekoma kese esukufo yi a wo gene yoyo ni gongongo pa na ebra swafo a wo no e na wode wani chema na se mrase babiani a wode wani chem e wo afutu abato mpesua so a odo a e na wode wani chem e wo Ghana ye mrase babiam o kasa e de madom kuma no na ye wo mba no dani e wo ehodmo ne din ene onmonyamfo Alexander Kwame na afenwama kin so de ne monyam ekota adwumadie no achi ya na wono nso enya kwan e kasa ye na ebra wo kasa no wo chem se Yewura John Dramani Mahama na ban ye oba ye toso miedu de kasa no e ya doso o se huebe afimu eni ene de kese Ghana ehye ne nsa se wonhwe ne wontoto niama na bra na wo ba no kura na wo ka se 24 hour economy mede bowu ene mede ba na adwuma ba ko nipa mako miensa ene benya ede aye na kese ye ne no pa awia ene anadwo e ba ne saa de ene adwuma bebu pa o se Yewura John Dramani Mahama ba ye wo hu kutoku anu kura no de kura ahyem aye ne kasa ene ne ma ye dollar sei ene ne ma ye dollar sei o se he we nyina enko ba bia ne mmom de Ghana fo ehwe ene adwuma nti omomoden na omie bi adwuma na wonye bi nye o se bra Yewura John Dramani Mahama eba no o se ilevi oba ya obetwam ampa ilevi no wotumi twam wie ye pe eno di D-Levy ebe she ho D-Levy ni she ho yie pe eno se ene die kese okoto fuel kura no a na kese mede 1 liter kura san to so e wo hodum so levy asanso aba o se Yewura John Dramani Mahama eshebo se wo ba Women's Bank o de ba besi nne Women's Bank ni yehu ba bi akwakosie kura o se bossa kese Yewura John Dramani Mahama se ye no afimu ni wontumi to ba kokura ho na montin kebe ya enko we no 2 na monin 10 se de be anwuma hodo a wo my Ghana mabun epe bia ye no watimi enya bi aye na mumamamuo no enye kasa eye nwuma fagu fom na agro ene fom ebra onmonyamfo Alexander Kwame na apanwoma kin so kasa no yetie ni sema hodo bia wode tudwa. The past 1 year we have seen a government that believes in rhetorics, that talks more than it works. It promised the people of Ghana 1 job, 3 shifts, and called it 24-hour economy. It promised women banking. It promised to increase the producer price of cocoa to 6,000. Today, unemployment is on the rise. Today, this government has failed to implement its own flagship initiative, the initiative of 1 job, 3 shifts. Today, it has rather
created a bureaucracy for its so-called 24-hour economy. To our mind in the minority, this 24-hour economy is more than a slogan. It's more of a slogan than a policy. The women banking has also not seen the light of day. Whilst the government talks about inflation levels haven't come down, the ordinary Ghanaian is going through crisis. Electricity has shot up by almost 30%. They came to repeal the e-levy, but ended up coming out with a law that charges 1 cedi per liter of petrol. They introduced the Dumsor levy. And above all, today, the suffering cocoa farmer is at the receiving end. Eni awoti ye aye onmonyamfo Alexander Kwame na apanyo marking so do eni chem ewo mrase bedwamu a wono ena dom kuma no woda wo ma no ena oti ne nsama hodo bi a wode etu dwa no yeda so a ewo dom kuma na fam ewo Ghana mrase bedwam nanu ada beto dwawu se ye nuanom eye bia omo eye Ghana fo mo de omo ne chem ewo Burkina wo kope bibia baba bedio ene meye den ene nam toso a wokwa akofa ede aba no fofi antoata na edi wo mabamo okohia eye nkwanhia hodo a kese wo manfo bi esane tuo bi adigu wo so a yesu se omo ye nipa bonefo pa yo modi omo dwuma ewo Burkina ene na hye so ewo ehono ekoba ne sa no dom kuma na eka bio na de wo kanyina ene se enei enam eye yewura John Dramani Mahama kese kwanya wo fa so abra na ye de ne esia de so ewo abankasi ma na se enkrampopuni mantemu no yewura eye Ibrahim Traore ya wo wani chem ewo Burkina wono ene ni Burkina man ehye ne nsa no bra oto nsa frɛ papa yi kwa fa so eni gira ho di nkomo ebo na baso ewo adwumade ya wo di papa yi antimi ankasa amfa tia ne dwumade ahodo ya odi nemom wo bo na baso ewo na monto ya otu ya obagi akonya emfa ne kwan so no eno ne nam so bie ma nei saa de no ekoso nti yewura John Dramani Mahama wo ba ya se wantimi ankasa amfa tia na obesoso so de a na de akoso ewo kese Burkina no enam eno so bi ene ba ye eno achi no wasan so abo yewura John Dramani Mahama ne naban so buo se anamonto bi a wo sanka otu na nka wo miamia omei ya hye so kese de ekoso wo wa miamia mu aye ne hwehan ama niam anko yenti ena torenchem atimi asi eni nti ebeya ka yewura John Dramani Mahama won sambra onfa chopa ye mu odin emfa mre Ghana fo se Ibrahim Traore ya ososo ne so wa bra na wo swai no eyade se enyade se onya so ne so bio ekoba ne saade a ene asem no yebetimi ahuna no pumasi bre na nkoba ne saa na eda wo mtrim dem se o Ibrahim Traore se wo ya ade de a ene atorenche ma yeto o my Ghana nyade se befrim ne wo cha ena de chie aka ho so afa wo no ena eba no eye bambom nsem ewo mrase bedwamu a woda eye committee ne so ani din ene onmonyamfo Reverend John Ntimfodwo ere ni nsem atumu ewo mrase bedwamu a ye tie se de osikyire mu faaye. Mr. Speaker, it's a very sad day, 14th of February, a day that should have been a day of joy, a day of love, celebrating Valentine and Chocolate Day, rather became a sad day for this country where the only crime our 19 compatriots committed was the only crime they committed was to go about their legitimate business, going for goose so that households may eat in this country. But for the failure of the government and the states to protect these citizens even beyond our borders, for security failure, they met their untimely death. Mr. Speaker, I want to first point out the security failure on the part of the state, because these deaths and these killings are avoidable. The geopolitics of the sub-region is public knowledge. The terrorism threats and crisis we have within our neighboring countries, especially Burkina Faso, is one that is not in doubt and one that does not start from yesterday. For the failure of the state to even provide travel advisory ahead of time, to advise travelers to Burkina Faso. Eni awoti ye aye pani a wodo wani chem ewo mrase bedwam Defense and Interior Committee no awoda so ewo dom kuma na family din ene onmonyamfo Reverend John Ntimfodwo ena ote nensama hodo bi a wode etu dwa na wakasa wieye no ena ekuokro ya pani anase dwam trani edema ekuo meche Defense and Interior Committee ya ewo Ghana ye mrase bedwam ni din ene onmonyamfo James Agalga esore no chemu se asemu a ye Ntimfodwo e kanede one ne ya adwen enne wochena enna de chia enya de se eyeye nti nkebe ya nka wonko na won sanso mbra bi na sasa boni yi a eda ho ama Burkina fo ene wodi Ghana fo nya no ewura na danko akufo na twa sasa no to ho eno ena ma sa de ekoso ono so che ni nsem no sei. When President Akufo-Addo informed the United States Secretary of State
that Burkina Faso had hired the Wagner forces to help it fight terrorism. Mr. Speaker, what was the response of Burkina Faso? Burkina Faso immediately recalled its ambassador here in Accra because of that comment. In fact, the president of Ghana at the time caused a diplomatic row between us and Burkina Faso. That is how collaboration between Ghana and Burkina Faso came to a complete halt. When President Mahama assumed the reins of governance in this country, realizing the need for us to continue to have a link in our quest to fight terrorism, he appointed a special envoy who continued to work with closely with the Eni awoti ye aye onmonyamfo James Agalga wodo wani chem ewo Defense and Inferior Committee ya ewo mrase bedwamu a wono ene ye chiamehene ena wote ne nsem ahodo a wode atudwa ewo ehon mo yemfire no so na yemfa ye ni enchemu ewo eyesuku ho ensensemu kakra na no ada unyane nti se wodo wani chemu ewo nkrampumpu mantemeche shai osudoku abato mpesua so a na school bi ya ewo ho aye frɛ no eye Ghanata Senior High School nuane ahodo ya aban edekoma school se ye no ama nkwade enya bi ndi se de be ya adesua ene adekire mapa bekoso ewo school mu no beza ya owo ho wadane eye aduane nkwanta ewo ho a kese wasa ade aguka mu wode kɔ enam so ema basa hariso a wɔkɔkɔkye no ewo saa kwan so na kɔba ne sɛ yempoyi mrase badwane a ɔno ene gem eduma shai osudoku abato mpesua so a wɔno anso ene ye kesenkramantam so afo ane din ene onmonyamfo Linda eye okulu ene ebo akiri ma yekɔkɔkye ni na maami yekɔkɔkye no a wɔno wadane aduane nkwanta a wɔde ɛkɔ ne din ene Lamisi Sarah ene yekochire wo ho ekoba ne sa na Ghana fo bi eka se o na mami ade ne anya no na yeche no kura na headmaster wo school mo na owo hemfa ene ono de yanchi ne bi amfa nka ho abesi nne mami nko ne yachi ni eno ena odo wani chem ewo mrase bedwamu a asoye anase mrase bedwamu yewuku ahodo bi a omohwe na kese eba na nwumasua ho a omodi mu ntintima pa pani abede akire ya oda ekuo isu ni din ene Joseph Kumi ade abetudwa eka che Ghana fo se adwobrao na maame no ayachi no nhwemu mapa egusu aya ekoso ani nti ene ne yachi no se si edise na esefata se headmaster na ewoso no so ye chine ka maame no ho bi na nhwemu no ebo a ne nyina na we de enche ekra headmaster no ni baabi akọ o my Ghana mu ha no wo kyerade ene ha ya no wote nti ekoba ne se ene ni ho bom mu a wono so betimi ache no nemu waka kire mpanimfo etitiri ne ani ntini a eba ne nuane ahodo a won na hweso ewo my Ghana ne se wo mo mani enko ho se de be ya sa nuane wia ene nuane nkwanta ya abrebia ye dane ma eho kire eba suku mu na suku fo ka ene yenya aduane ni yenya aduane ni no na ne nyina eto entimi entwa ebra onmonyamfo Joseph Kumi wo kasa no yentie ne nsema ahodo bi a wode tudwa rather the domestic beggar. The headmaster too cannot have his eyes everywhere. And so if it is zoomed on a particular person who is carrying on that activity behind the headmaster will also have a cross to have it. And possibly they are doing it behind the head. And so today the head will be happy that the public has been. It has not been only this. You remember when His Excellency John Dramani Mahama took over this administration, the heads of assistance in high school, schools are addressing because they delayed in the opening school. And it was out that all schools will be open. They had no food, and the parents prepare their children their ward before with garlic and other provisions before they come to school because they had no food. All warehouses that had food should be given to the school. And that's very quick that they did that. When the food was on its way, a car offloaded tomatoes, the big rice, and some rice. And they were, it is the responsibility of heads of assistance senior high school and the whole jurisdiction, the domestic beggars, the matron, and what have you. And with the Committee of Education, ours is oversight over the Ministry of Education itself and its agents. Eni awoti ye eye onmonyamfo Joseph Kumi wono ena odo wani chem ewo mrase bedwamu abedwakuo ya wono ena hwe nwumasua so ewo ho no edwam treni abedi achi na wote ne sema hodo bi a wode atudwane yemfre no so na yemfa eni enchem ewo apomdemu nsem kakra so afo ya wono ena hwe apomdemu nsem so ewo my Ghana onmonyamfo kwabena minta akando edi atudwa ya wo kire mu se we kura anya de dikan ya wo kan ye wasaso akani bio ena wo kasa doctor fo bi a wodi wo mudwuma se a doctor fo akɔgye ntetiye ya ne wo babɛhwɛ o my Ghana no waboa ma ayarehwɛ ene ayaresa akɔso ewo man mu no o posti o mokɔ ba bi a ISSB akɔyɛ kurase kakra no a no wabɔ ne motoam gongon wo se wonko
wɔse saa suban no sɛbe ɛnyɛ suban papa nti nkɛbɛyɛ a nkasaafo no nyina wɔhwɛ na wɔntwa soɔ wɔse yɛmfa ne sɛ nipa yi wɔyɛ adwuma ɛwɔ kurom a na kɛsɛ wodane ani kakra de akɔ baabi a na kɛsɛ ɛne baabi a ɔwɔ no ɛwɔ fam kakra a wɔse nyadeɛ sɛ wɔbɛkɔ ɔsie bi asi amani saa doctorfoɔ no ya posi wɔ mo a wɔn nyinaa ɛdedada pay roll so a wɔgye akatua ɛnso adwuma ne deɛ wɔnyɛ wadwen sɛ wɔkɔ akɔyɛ ne no ɛna ɔsoafo yi ɛde to kɔkɔbɔ aba sɛ weebe February bosome ɛnkɔ na wieyɛ na woyɛ saa doctor ni yi bi anasɛ wɔka ho na sɛ yɛsɛ kɔ na kɔhwɛ ayareɛ ɛwɔ baabi a yɛde wakɔ na wɔsɛ ɛhɔ yɛ sɛ bikuru kitwam ntinyadeɛ sɛ wɔbɛkɔ a ɛneɛ February ne nkɔ na wieyɛ no pay roll no bɛkɔ na wodin ɛni soɔ wadwen bɛyɛ sɛ o abosome aso yɛtua meka mekɔ akɔgye deɛ wobɛkɔ na hwe nnam wobɛkɔ na wodin kura no ɛnya deɛ sɛ ɛda pay roll no so ɛsiane sɛ saa deɛ no deɛ ɛyɛ niamɔ ho sɛm paa na ɛno wakyɛ mu sɛ wɔde ɔno ankasa ne mpɛsua so baabi ɛyɛ mfato ho na kɛsɛ sɛ hwiatɔ bia baabi ya ɛhɔ ɛyɛ biaeɛ a ɛyɛ koko ɛna mudua ɛwɔ hɔ no sɛ wo hyɛ aseɛ sɛ wokɔ sukuu sɛ woyɛ Ghana ni a ɛnyɛ wo nko a wo sika ɛna yɛde hwɛ wo ma wokɔ sukuu ne mu aban so so mu bi na waboa wakɔpem sɛ wobɛwie wowie sukuu na woba ba bɛsom wɔ man Ghana na wayɛ asomfo ɛwɔ baabi a yɛde wobɛto bia kɔba ne saa no a wo nso kakra wo no watumi akɔyɛ ɛde aboa wo manfoɔ na aban atumi aboa ɛwɔ saa kwan no so na wo nso kɔ na kɔboa wo manfoɔ ɛwɔ baabi a sɛbesɛbe yɛnya ɛyɛ sika ɛhwɛ wo de kɔ sukuu no bia wo so sɛ media menkɔ sɛ ba ne saa deɛ a ɛnyɛ suban papa nti huebe February bosome ɛnkɔ na wieyɛ na woka saa doctorfoɔ yi ho na sɛ wankɔ deɛ a ɛne pɛwuru no wobɛyi ɛde wafiri so ɛberɛ a ɔdumonyamfoɔ Kwabena Minta Akando wɔka nsɛm yi no yɛtie sɛ deɛ ɔsidi tu dwa ɛfaeɛ. I don't have a solution to it alone. I think we must all put our heads together to have solution to this problem. And I agree that there are genuine problems, genuine concerns. But you see, I keep saying, and forgive me, including myself, I did science, I did statistics and mathematics, and all of us, our education highly subsidized. Even if you're a fee-paying student, you don't pay 100%. And so if in my constituency, if you're Antobia, the farmer there, his cocoa produce has been used to fund your education, and you come and tell me that because that place is a village, after school, you don't want to go there, I beg to differ. I'm not saying that the place is fully developed. No, there are genuine concerns. We also, as government, must come in to help. We'll do validation. If you have not reported, we take your name out of the payroll and then we open up for the next batch. So the next available by those who are willing to go to. And this time round, we are only going to open the vacancies available. We'll open the Kolebus and the UGMCs and then the Confanoches. Yes. Ɛne a wote yei ɛyɛ onmonyamfoɔ Kwabena Minta Akando yɛ soafoɔ yɛ ɔhwɛ apɔmnisa so ɛwɔ man Ghana na wote ne nsɛm ahodoɔ bi a wɔde ɛto dwa no yɛmfa yɛ ne nkyɛm ɛwɔ Asante Mantam na yɛkɔ akɔgyina mu ɛwɔ ɛyɛ Swami Krosini no emu mekyerɛ Swami municipality ne hɔ ɛna yɛkɔ akɔgyina mu na ne yɛbaba bɛto dwa sɛ dwadifo bi a wɔn edi dwa ɛwɔ Swami dwom no deɛ wɔka nyina ɛne sɛ ɔmanfo bi ɛyɛ adwene sɛ dabi bi ɔmpɛ sɛ ɔmo tuo mu edi firi dwom hɔ sɛ deɛ bɛyɛ a ɔbɛnya kwan no asi stores na wɔde agye atwameneboɔ ɛkɔba ne saa no a ɔno maame no a sɛ bi wɔtɔn ntos wɔyɛ ne bodwa na ɛbɛyɛ den sɛ store yi obetumi agye bi ɛkɔba ne saa no wɔyɛ wadwene sɛ wɔmpene nnɛ wɔkyena yɛ anade kyeɛ ɛka ho ɛno nam so bi mɔmɔ hu sɛ bere yi ɛkɔ yɛ n'anim yi ɛniama bɔne bi ɛkɔ so ɛwɔ dwa mu a wɔhu ne sɛ saafoɔ no ana hyɛ kyerɛ a wɔyɛ saa nneɛma no ɛne ɛbusa sɛ ɛdeɛ ne ɛkɔ so ɛna wɔkyerɛ mu a baabi a ɔmo taa paake ɔmo tomatoes naka ɛde guo no naano ada na ɔmo hu sɛ abɔfra bi butu hɔ a wɔyɛ dan a wɔse ɔsogya hwan na soma sɛ wɔmmɛ sogya deɛ ɛneɛ deɛ ɔsoma ne de gye sɛ otwe di amponyankopɔn kwa ɛne ɛbɛka na ɛneɛ ɔsogya no agya ne hyɛ aseɛ sɛ ɛdɛ no ahohare soɔ ɛna ɔmo hu yɛ na ɔmo kɔdum gya no ɛno akyi no baabi a ɛso ɔmo hyɛ ɔmo bɔɔla ɛne adeɛ no obi so ɛde gya kɔtoo hɔ a kyɛ sɛ wɔama ɔmo ho anyɛ ha ɛnkedwa no ɛhyɛeɛ ɛno aka ho mama ho bi ama ayɛ saa nhyehyɛeɛ no nyinaa hu sɛ ɛnɛ yi saa egya no a yɛde tototo saa dwom no hu ne sɛ saa nipa bɔnefoɔ yi a wayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo tu ɔmo ɛde firi dwom hɔ no wɔn ɛna ahyɛ aseɛ ɛsɛ osogya sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Swami dwom bɛhyɛ ɛhyɛ deɛ a na deɛ wɔpɔ ɔmo anya ɔmo no na wɔanya ɔmo apam ɔmo nyinaa na wabɛsi dwa no na ɔde abɛgye atwameneboɔ ɛwɔ hɔ saa deɛ no nso deɛ wɔn ma ne nkɔ so nnɛ wɔkyena ɛyɛ anade kyeɛ ɛka ho ɛne nti woyɛ obi a ɛnɛ yi yabɔ paa sɛ fo ani kyɛm ɛwɔ Swami dwom kotwa gya tum na dwa no ɛnhyia ɛna dwadifoɔ wɔwɔ sɛ ɔmo nsa kan wo a ɛne adeɛ ni ɛna ɔmo de bɛyɛ wo ɛbrɛ ɔmo ne nsɛntwerɛfoɔ ɛkasa ɛwɔ nsɛm yɛkyie no yɛntie sɛ deɛ ɔmo se tu dwa ɛfaeɛ Katianom enene 2 days ya na ehu se obi abeso eja o hwɛ se na ka obɛhyi hanom but the ye ka kye omomo ye san se esi ni ye hu omo se ade omo ye na omo nya anye sa ye je o ma edom befa emra ekwa so so amdwom na mewo
and then be 3 days and I do bear one nija etum ha enti yaba ene ja dem den nya me ada wor me yedum no yetimu se nipa na abo nipa pa so mumla ma hidwai no munya kwanfa so ani dwa no na wo mu si so mpese dwemu afoni 2 stores foni 2 no mu di stores no fa stores fon so mu ntu enti so munya hye dia enna store no nya odi abiem asase ne yo mo dia wo mafa wo mu ti so wie na ni ska wontime nye enti nipa na bo nipa pa se wo mra ma hye so am dwom na chese dwane nya wo mo dia ami kwa de me ba na mi se ibo mama ne se ayi wo meme ibi abeto se na boy bi kwakete bi soja nti me kwa mba lucky na omdi nsu agusu a tene ko so no o ka kire me eti kwansi adana wi ambeto emu wo nta ho eno no so ka se yesi akola bi be pa mai odi aso adaka we bi no odi ahye table na se na se nkaji wo mu a na ka adali o so ya me kan se mpanifo no hwe no munya hu bibi maye eni a wote yei aye adwadifo bi a omo so amedwom ya omo na edi dwa wo ho na wote omo nsam a wode atu dwane kase wasogusu a utie e wo boss 93.7 best news. Boss 93.7 best news. Said PSC ni ben confirm Gilgal World Ministry International wo D4 Isaac Bonase for ni chem e wo hono mo na woni asoro ko